Empa Moshe ile na kene. Na la motse Moshe bo mmele bontate. Moshe o tswetswe ile ngwana ya ho na le morero. Modimo a boloka bophelo ba hae. Bana ba bang ba shwa yena a phunyuwa hobane morero o modimo o duduma hae. Empa ile le na Moshe ha ketella mamela. Moshe was the prince of Egypt. Hallelujah. I'm trying to bring this to you. Moshe in el khosana ya khepita. Impa because of the youthfulness etatetse ntho a tshwantse a etse a bola motho ha bolaile motho ha o kore ntho e ke entseng ya tsijwa hona le ntho e entseng e tla o baleisa mono tshwantse be teng e teng ntho e entseng ene ntho e entseng you baleisa from your purpose ntho e entseng you baleisa moreno o modimo na lona ntho e entseng you etsa le career o tshwantse e latele ya o no when you are groomed kayona hausa le ho yona ntho e entseng yo la hlaisa le lapa ntho e entseng yo la hlaisa batho ntho e entseng ya mme at the backside of Mount Horeb Mamelan the prince of Egypt at this hour we pumana ili mudisa. Come on now, I think I'm preaching well this time. Motu another social status abitswa mora wa Faro mora wa moradi wa Faro le ana tsamaya in the neighborhood ke gona ikuka or I'm the prince of Egypt but at this hour ntshwayentseng the prince of Egypt o lahlehetswe oh lahlehetswe sello se sengata ka ntle sa batho ba ntseng ba lla meogo e sa thijweng hobane ba lahlehetswe empa ke batla o ra o le mona ka jeno seng haebe o lahlehetswe modimo e re mo sebeletsang ke Jehova the restorer of hope the restorer of everything lost senense o lahlehetse ho seng ha tsatsi la ka jeno modimo bua le Moshe ka tsela ya mohlolo don't think that se o lahlehetseng se sile mme wa ka ntato wa ka remember my son my daughter la le ke bana I ka re lefatshe le mo hinkile o ntatletse I'll keep on my knee for I am expecting a restoration that one ntato wa na le hlaso hana la hletswe ke yena hana la hletswe ke yena bibili re o ne a dula a lebeletse hore o tla hlaha ha ke bona ha ke o dumele fela ke o dumele o be o lebelle expect that modimo is going to restore. Fight this with faith or whatever is lost fight this with faith. Moshe on about 40 years on about 40 years impa when he was 80 monna moholo maemo a thewile le bana ba ka gona le ba mo amanya la enkutse ka dia shorta the prince of we know when things are like that but yeah I heard the Bible saying when he was just walking Mudimu amushela lo say we can never luena o tewile ntodi u lahletse e can never luena empa ona tibello say modimo ha o lebala ha e sale le na mahobane ka jelle ka hosa feeling o bona di khapa tsa hao mme modimo is will even raise people that will stand with you. Bibele ha ikwa ka khutlisetso ya ka khutlisetso ya monna yona ha Job ire bana babo le di khaitsedi tsa hae tsa tla ha ba tla fela. When God is going to rearrange things for you, he's going to rearrange things for you that even those that are going to be in your network they'll be coming. Modimo ba tshwaritse something that God is going to send to you people that are going to carry you. Hasi wana ba modimo empa modimo understand that this hour when you have been lifted up you need those people. But you will be restored. Have expectation. He did not see anything. You don't walk by sight, you walk by faith. Yes, when you do that, you feed your faith. I don't know how. Mpantweke tsiba modimo ke modimo wa mohlolo ke ena ola Moshe ha khutlisetswa when the purpose ya high reassignment ya high it ile ale low
But one thing, I also read something that encouraged me also. This morning, as I was reading again, he was 80 years. Remember, when God is going to restore you, age is of no factor. It can never ulahletse ke bana ba lahletse tronkong kapa ba lahletse ba hlokaetse kapa mara ntho ke ena modimo tla nyolla setlolo se sesa mohlomong o sena le mo robalang teng kapa motho a Mother's Day where modimo tla nyolla batho ba tla botsofading ba hao, they'll carry you botsofading ba hao, they'll support you. Modimo ha kgatale dilemo. He was 8 years when he was reassigned, and therefore, that God can still reassign. Yes, let me speak about this. Let me speak about this. Level. Do not shebi. Kalita tsidele. Monna ya bitswang Joseph ha le tronko. Motho mo a tsamaya. A ba le tibelwele a re wena o fitla o bue ka nna ha o fitla o faro. Yes, tell them. What I have, my assignment, my purpose is not yet done. No, my mongana, I current prison-like situation. When I was a man, things are going to open. How when you tell them, and Nyadisa gets 6 months premarital counseling. When you come before influential people, speak about me, not that unkupela favor. Iruna le munna mudimu. Yata mankatlo echwana nleni. Yeshwa kwa nkima ya mwana. Mudimu. Mushe a khutlisetswa ha khutsetswa o khutsetswa the assignment and a great assignment, and how khutlisetswa morero if you lost your purpose in life. I know people lose purpose in life. Baba nyatlatsa promising careers ka bane fela ala hata masatshwano hatati o hatile ka po tshwere masatshwano tshwarete kapo o entse setswalle mo a sa tshwalle o tsa setswalle teng o iphumana sa le mo mara modimo a tla. Oh God, a mo re-assign ha ka ta mo re-assign ara let mushaka re batla o tswa ditabeng. I don't know whether you are a visionary leader. I'll appoint your brother Aaron to be your spokesperson. Hona le batho ba modimo tla ba appointang as the operational people. Moshe is a visionary leader, but they were operational people. But la organize am dinto. La uno hawa tempi la uno hawa una batho ba organize dinto. Yena ke gona tsa ke tla etsa sasa. No modimo no when you are a visionary leader, you are born to be a visionary leader. Hona le batho, and that anointing when I release it on you. When I manager anointing it when you tlo tlisang batho ba sa tlo bang kgatlanong le so se sebetsang empa ebe batho ba o ahang ba o tsietsang. God Almighty, ba o tsietsang ba o eletsang ba emalwena is going to pull such people. Ya modimo ya khuta hore bana babo even le ba ba mana motse ba fela job ba tla le bona and ha ba tla fela ha ba no tla fela. God is going to draw people in your life when a lebella hore modimo ke a khutlisetswa. I know some of you know where you are supposed to be. And I'm trying right now to get loudly ki se fela sa ki se la ki khwehla mangwele ki ntse ki phela ki khasa. I don't even like it here. I don't like the people here, but God put me here and I'm here. I don't know why. You are here. Destiny connections. How you're not properly placed, so that when God releases
his blessings. Maybe you're prophetic even this morning. Are Timana ya person 133. No, Mudimu ulukulela the tonlofato kaosafeli. Hallelujah. Supposed to be here. Let the love of the people let them feel that you want to be here.